హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రావణి వంటలు. ఈరోజు మనము రైస్ ఎలా పెట్టాలో మీకు చేసి చూపిస్తాను. ముందుగా రైస్ని బాగా వాటర్లో కడగాలి. ఇలా 2 times కడగాలి రైస్ని బాగా. మనం రైస్ కుక్కర్లో కన్నా గ్యాస్ స్టవ్ మీద పెడితే చాలా మంచిది. అలాగే గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి గ్లాసున్నర వాటర్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేయాలి. రైస్ ఉడికిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. సిమ్లో పెట్టాలి. ఇంకా 10 minutes అయితే రైస్ అయిపోతుంది. రైస్ అయింది. సో మనం ఇప్పుడు గంజి ఉంచుకోవాలి. చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంచాలి. గంజి చాలా హీట్ ఉంటుంది కాబట్టి స్కిడ్ కాకుండా చూసుకోవాలి చేతులు. కొద్దిగా స్టవ్ మీద సిమ్లో ఉంచాలి. 2 or 3 minutes వరకు సిమ్లో ఉంచాలి. అన్నం రెడీ అవుతుంది.